Welcome to Berlin. We have just landed in the Berlin and he's being emotional. He has been for 3 long years here. বাস থেকে নামলাম, এখন নেমে হচ্ছে আমরা হোটেলের দিকে আগাচ্ছি। ওই যে আমাদের হোটেল দেখা যায়, যদি এখনো বিকাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের হোটেল হচ্ছে গুড মর্নিং। So in 1850s here is a military base, and then in 1885 a train junction was built here, and from that time it was being a popular junction where stepping into the Alexander. And I would say that this is one of the most vibrant places that I've ever seen. Yes, we can absolutely see that. There is a doner, it's a Turkish restaurant. Let's step into it. ভাই কেমন টেস্ট? 3 বছর পর আবার টেস্ট, after 3 years testing it again. Okay. I miss good old journey. এটা হচ্ছে রিভার স্প্রি, আর রিভার স্প্রির উপর হচ্ছে একটা ডাবল ডেকার ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে। এটার নাম হচ্ছে ওভারবাম ব্রিজ। 1895 সালের দিকে এই ব্রিজটা তৈরি করা হয়েছে। খুব সুন্দর একটা ব্রিজ। You can enjoy this view. And This we've shown amazing the view. Berlin Wall here. Yeah, this is the Berlin Wall. So now we are walking from Berlin Wall to a different wall. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি যখন 2 ভাগে ভাগ হয়ে যায় আইডিওলজিক্যালি, তখন হচ্ছে এই ওয়ালটা তৈরি করা হয়। 1961 সালের দিকে ইস্ট বার্লিনের লোকজন হচ্ছে ওয়েস্ট বার্লিন যাওয়ার রাস্তাগুলো ব্লক করে দেয়, আর তখন হচ্ছে এই ওয়ালটা তৈরি করা হয়। জেমস বন্ডের স্পাই উপন্যাস যারা পড়েছেন তারা হয়তো অনেকেই চেক পয়েন্ট চার্লি এর কথা শুনেছেন, আর এটাই হচ্ছে সেই চেক পয়েন্ট চার্লি আমার পিছনে দেখা যাচ্ছে। যখন ইস্ট আর ওয়েস্ট বার্লিন দুইটা ডিভাইডেড হয়ে যায় বার্লিন ওয়ালের মাধ্যমে, ধারণা করা হয় যে এই পয়েন্টের মাধ্যমে অনেকে ওয়েস্ট থেকে হচ্ছে ইস্টে, সরি ভাই কোথায় ওয়েস্ট থেকে ইস্ট থেকে ওয়েস্টে মানুষ পালায়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতো, আর অনেক স্পাইরা হচ্ছে এই পয়েন্টটা ইউজ করতো পালায়ে যাওয়ার জন্য। তো সেখান থেকে হচ্ছে এটা খুব ফেমাস হয়ে ওঠে, এবং দিস ইজ এ গুড প্লেস ফর স্পাই নোভেল।